Hallihallo, liebe Tales of Zestiria Freunde und willkommen im First-Person-Modus von Tales of Zestiria. Nein, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, wir standen einfach nur zu nah an der Theke hier mit der Kamera und dann wechselt er in First-Person. Ist ganz witzig eigentlich. So, wir sind gerade in Pendrago. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben in der letzten Folge Savid getroffen und wollen jetzt in der Gaststätte übernachten. Hi. Was haben wir denn da so? Ich würde gerne das Mabo Currybrötchen probieren. Das hört sich nämlich echt lecker an. So, jetzt haben wir übernachtet. Jetzt müsste doch eigentlich, genau, Nacht sein. Ah, jetzt liegen hier auch Waren im Weg. Das heißt, wir haben nur noch diese eine Richtung. Wir müssen uns nämlich jetzt in das Schloss hineinschleichen. Das ist zumindest der Plan. Bisschen Rosmarin mal mitgenommen. Und dann gucken wir doch mal, was sich hier so ergibt. Das war nur ein Blumentopf. Den muss ich nicht mitnehmen. So, wo müssen wir jetzt hin? Sprich mit Rose und schleiche dich in die Burg. Ach, mit ihr sprechen muss ich auch noch. Hi. Aber wie wollen wir uns hineinschleichen? Macht es dir etwas aus, wenn wir uns zunächst die Stadt anschauen, bevor wir zur Burg gehen? Wenn wir uns schon hineinschleichen, können wir vorher auch das Gebiet gründlich erkunden. Ja, das mache ich gerade. Ich vermute mal, wir müssen jetzt ins Pendrago Nordviertel. Weil da ist ja nur dieser Festplatz oder sowas. Und da geht's anscheinend auch nicht hoch. Das ist zu einfach, okay. Also, aber hier geht's auch nicht. Okay, das ist merkwürdig. Wo muss ich denn dann hin? Also das hier ist doch... Oder ist das die Kirche, wo wir eh schon waren, wegen der Frau da? Okay, zuerst sollten wir uns die Stadt mal vorsichtig ansehen und erst dann können wir uns ums Geschäft kümmern. Und Sorey sagt, okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder zum Tor zurück müssen, oder? Weil hier kommen wir ja nicht durch. Ich sehe halt nur auch keinen Stern auf der Karte. Das ist das Verwunderliche. Normalerweise ist das ja gekennzeichnet, wo wir hin müssen. Ich gehe trotzdem mal hier runter. Einmal schauen, falls das wichtig ist. 20 Galt, okay. Da kommen wir nicht rauf. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Also der ist ja ein bisschen doof. Ich meine, wir können jetzt auch nochmal hier runter gehen. Aber hier ist ja auch nichts. Da ist noch eine Wache, mit der man reden kann. Was kann um diese Zeit so wichtig sein? Hört zu, heute Abend findet in der Burg eine Versammlung von Kirche und Rittern statt. Sind euch die Spannungen bewusst? Geht zurück, wohin auch immer ihr wohnt. Wohin auch immer ihr wohnt. Aha, das ist also... okay. Bevor ihr der Sabotage oder Schlimmeres verdächtigt werdet. Dann gehen wir mal wieder dahin, wohin auch immer wir wohnen. Also so manchmal... ist das schon merkwürdig, was sie so sagen. Da ist dann die Lokalisation nicht ganz fehlerfrei. Aber bei den vielen Zeilen an Text, die in diesem Spiel drin sind, denke ich mal, können wir das ab und an verkraften. Und werden nicht gleich in Tränen ausbrechen. Ja, ich laufe jetzt einfach durch die Stadt. Das ist also schon so... Wir sind jetzt durch Pendrago Lauf. Warum? Simulator. Ja, aber hier ist doch auch kein Stern, oder doch?
Also ich sehe keinen. Oder muss ich jetzt wieder mit Rose reden? Naja, sie sagt nur wieder das mit der Stadt angucken. Ja, wir gucken uns mal die Stadt an. Schöne Stadt. Ah, jetzt. Stadt angucken heißt aber für mich nicht zum Stadttor laufen. Well, if it ain't the boss. Welcome, welcome. Lunar. But you look like a hellion. Oh dear, look at that face. You're scaring me, boss. We don't have time to toy with the likes of you. Come on, I'll settle this right here and now. What exquisite anger. It makes me so hungry. Here he comes. Ja, den kennen wir doch schon. Unbekannt, kein Widerstand, keine Schwäche. Tschüss, Lila. Okay, aber wir ziehen ihm was ab. Don't think about anything else until we beat it. Got it. So. Ja, das geht fix. So, komm schon. Wow, what a cool weapon! Think I could use it too? You can try, but don't get carried away with it. Also das war jetzt irgendwie zu einfach. Ich hatte mir das schwieriger vorgestellt, aber mal schauen, was jetzt noch kommt. Damn it! Still not enough? It's the end of the line, Lunar. Now! Got it. What is this feeling? Watch out! There's someone else here! Might you refrain from acting out of turn? That voice! Shut up! Don't interfere with me! Foolish, reckless fox. Your role was to lead them on, if you recall. If you act recklessly and provoke his anger, what will we do then? Wait! This wasn't the plan, but I'm flexible. Whoa! What the? Wir haben jetzt 3 davon. Okay, aber auch den ziehen wir mal genug ab. Ja, ich hab da, ja. Na komm schon, Dazzle. Sehr gut, Rose. Sehr, sehr gute Arbeit. Der Satz hat mich schon... Also, ja. You'd better go after him, or you'll lose him, girl. Surely you won't let him get away with such a vile betrayal. Then that so-called job offer. It was a trap! Damn it. Quit messing around and show yourself! What's your hurry? Relax. This is just the opening act. I'll relax Yay. when you're good and dead. Dazzle, do you know whose voice that is? How could I forget? That's who I've been after for so long. What? Okay. Haven't you noticed, Lila? I have. There is no malevolence within this domain. Meaning that whoever's generating this isn't a hellion. What could this mean? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich vernehme ja mal an, es geht um dieses Mädchen, das bei Haldalf war. Wir haben das schon mal gesehen, so zwischendurch. Wir haben, sie ist noch gar nicht aufgetreten. Enough, all right? Come on! Let me out! His will is not to be ignored. Do I make myself clear? Lunar! Interessant ist halt nur, es ist kein Hellion. Und ich gehe ja eigentlich davon aus, dass Haldalf sowas wie der Oberhellion ist.
was das angeht. Aber das müssen wir mal alles sehen. What is going on? Da ist sie doch. Rather productive for an opening act. What splendid anger you've shown me, girl. If it should blossom into hatred. Oh, but how happy he will be. Who is she? I've waited so long. Indeed, the time is ripe for both of us. Wait, Dazzle! She's not a Hellion! Like I give a damn. You turn my friends into Hellions and drag the name of the Wind Riders through the mud? What are you talking about, Dazzle? Do you mean to say that the girl still doesn't know? Splendid. Oh, how splendid. The perfect scene has been set. Die Atmosphäre ist gerade sehr komisch. Dazzle! No! Let me go! This moment is what I've been living for! Everyone stop! This whole thing is wrong! Sorey, Dazzle, what's going on? Dear, dear girl. Let me fill you in. In a desperate effort to preserve and continue the Wind Riders, who were his last concrete connection to his dead comrade, this seraph abused your remarkable resonance to periodically commandeer your body, steering you all into the darkness, recreating the Wind Riders as an assassin's guild. Then, in his quest to kill a Hellion, he set his sights on the power of the Armatis, using you over and over as a vessel to enact his vengeance. It was all right, he thought. It was all to avenge his friend. I do wonder if you agree. That's right. And to take my revenge against you, I would do it all again in a heartbeat! That's enough, creepy little girl, for now. Yeah, there's something wrong about all of this. Let's get out of here! I think not. She became a Hellion? Why? If words alone won't make you remember. Well, like I said, I'm flexible. So, you show your true colors at last. Dang it! Also tatsächlich bin ich gar nicht so überrascht. Zunderbart, das ist aber ein schöner Name. Aber es scheint ja so, jetzt zumindest aktuell, das werden wir nach dem Kampf mal noch sehen, ich muss es aber jetzt gerade mal loswerden, als könnte dieses Hellion seine Gestalt verändern und die Bosheit verbergen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Weil dass das möglich ist, habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, muss ich ehrlich sagen. Oh, how lost you are in the delusion of self-affirmation. Aua, 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 aua. It's quite pitiful, really. Though I do understand how you got like this. Think hard. What was it that you truly desired? Back then, how and why did you lose your friend after killing a Hellion? What happens to its malevolence? Are you really so sure you want this to be your vengeance? Shut up! Try and remember. Lila, get ready to purify her! Not this time. I'm gonna kill her! Dazzle! Wow, also... What? You mustn't! There's no other way. No! He's broken the pact? Dazzle! Tisk, tisk. I can't let you do that. What? But why? Sorey, this isn't the time! All right! Ja, aber Moment mal, das ist, vielleicht kannte sie das nicht einfach nur verbergen. Also mit dem Verbergen bleibt eine Theorie, wo ich glaube, dass es geht. Aber das hier... Vielleicht hat sie auch nur einen Hellion beschworen oder sowas. Ja, wir müssen es jetzt mal sehen. Das
Ist alles interessant. Again, I can manipulate the senses of others, deceive them through illusion. So when it looked like you'd suddenly turned into a Hellion, Ja, okay. precisely. Though for the record, the Hellion was real. Ready? No stage! How's this? Go and search! I can't move! Lila, use the authority of the Prime Lord to stop Dazzle! I can't. The Sublord has broken the pact. Can that even be done? Not usually. It can't be done from the Sublord's side. My, this is getting interesting. Interessant wird's auf jeden Fall. Lord of Water! Burst! This one's tough. Ocean Flag! Tell me what it is you're after! There is something you should know, Shepard. What? Let me show you exactly what mischief your Seraph friend has wrought. Break down! Ach komm schon. As your assault! This won't do. Ach komm. Break down! All he did was merely give his blessing. That's all. But not every blessing of the Seraphim is one that brings fortune to the people. Finally! Finally, I can kill you! Die! Alter. Alter. I really enjoy traveling with them. We're so lucky. Yeah, I'm truly grateful. And of course, I want to bring the Wind Riders under Rolance's wing. You're the greatest in the land. But engagement to you, Prince Conan? It's like a dream. I'm sorry to see our journey end, but all's well that ends well. No. I don't want this to end. Don't let up out there! Go! Prince Conan, the captain is missing! Get away from her right now! Who are you to order me around? He's already a Hellion. Huh? Who are you talking to? You all smell so delicious. It's driving me wild. How could he have completely turned into a Hellion in such a short amount of time? Your Highness, what is this nonsense about us killing the first Imperial Prince? Guards! The traitor scum are here! A trap, huh? You sick lunatic. How can this be? It appears that Brad, the leader of the Wind Riders, has murdered the prince. He is already in custody of the Pendrago City Guard. All other Wind Riders are likewise under arrest. Understand? It's all because Prince Conan became a Hellion, and at the urging of his Hellion greed, he sought to eliminate all hindrances. And by now, I imagine that you've already guessed what made him a Hellion. Have you not? Him. I might be willing to pardon you, at least, if you'll agree to be mine. What? Oh, come now. You'd be the kept woman of the heir to the throne! A greater honor does not exist. Why you? Come on! Behold, this is the fruit of your blessing.
Do you have any idea what people call those with this kind of power? Angels of death. It was all my fault? All my fault. Harter Tobak. Looks like someone finally remembers his past. Rose! Dazzle! Move it! And now the real fun starts, Shepard. Pay close attention. Rose. Dazzle, don't move. Got it? Why, you? You mustn't! Rose is horribly wounded. Even if you purify the malevolence, she doesn't have the strength to handle the burden. Also ich darf das Viech jetzt nicht besiegen, ja? You mustn't attack now. Rose will... If we don't do anything, Rose will become a Hellion. Except her wounds will kill her even before that happens. A Shepard is faced with difficult choices sometimes. Isn't that right? Better decide quickly, Shepard. Your darling comedian doesn't have long. Silence! Also wenn ich jetzt... Moment mal, so habe ich doch Pause, oder? Alter Finne. Die Folge wird deutlich zu lang, das sage ich nur jetzt schon. Also. Das Viech hat Rose. Wenn wir das Viech läutern, könnte es sein, dass Rose stirbt. Ansonsten wird sie zu einem Hellion. Jetzt mal rein pragmatisch überlegt. Ich kann Hellions doch wieder läutern, oder? Also es sei denn, sie wird sofort zu einem Drachen, aber das wäre doch eher unwahrscheinlich. Nee, Moment, sie ist kein Seraph, sie kann kein Drache werden. Aber sie... Also... Oder mache ich jetzt einen Denkfehler? Also ich weiß nicht, ich werde jetzt mal noch ein bisschen hier um das Ding rumtanzen und ansonsten werde ich es wohl angreifen müssen. Hold it, Sorey. Get back for a moment. I have a plan. What? Okay. Ich vertraue dir immer noch, Dazzle. Oh, Shepard, do quit your desperate flailing about. You risk making a mess of the grand stage I spent all this time preparing. Sorey. Listen. Dazzle, don't push yourself. Just listen to me. We have to sever the bond between Rose and the Hellion. Die Pistole. Even for the Shepherd, that would be nothing short of a miracle. It's impossible. Sorey. Hand me that thing you cut from Savid. It can fire strength itself, right? Then I shall be that strength. I shall be your attack. What do you mean? Even as he is absorbed into the Hellion, he'll become an attack with a will of its own. He'll find the bond between Rose and the Hellion and sever it without hurting her body. But that's just suicide! If I can summon up the last reserves of my strength, and merge them with the power stored in this one remaining bullet, I can stay myself long enough to break the bond, while leaving Rose untouched. Sorey, neither Rose nor I can afford to waste any more time. You understand, don't you? Dazzle? No! Counting on you
Don't mess this up! Drücke LB, wenn du windamatisiert bist. Lord of Wind! Rose, I'm so sorry. It was me. I caused you, the Wind Riders, everyone to suffer. It's all my fault. That's what was bugging you? I suppose from the outside it looked like we were suffering. But as far as I'm concerned, these have been the happiest years of my life. 5 years ago, when everything went pear-shaped, we could have been tossed to the winds. But instead, we got to travel again together as the scattered bones and the sparrow feathers. I was so happy. In fact, I'm grateful to you. Really. Hey, come on. There's gotta be more you want to say. I'm useless. In the end, I wasn't good for a damn thing. But I can say I did one thing right. Just one. And that one right thing made everything else worthwhile. I'm eternally grateful to you too, Rose. Thank you. Yeah. Tell Sorey and the others that it wasn't all bad. Romping around those ruins with all those nutballs. I will. And if they get bummed out about this, tell them, hey, I thought you had good to do in the world. Keep moping and crying, and I'll chain you up so tight you can't even breathe. And then, give them a good kick in the ass for me. Yeah. Good luck out there. Keep on keeping on. Yeah! Rose! Oh, thank goodness. So, how does it feel? What do you think, Shepherd? To be as infatuated with someone as he once was? Is it not right that Seraphim, whose blessings only cause misfortune, should not be allowed to exist? Was not his very existence evil to the core, and deserving of extermination? Lies! You've got quite a bark, girl. Those are some plucky words from one who once sought to kill the Shepherd for the same reasons. Who are you anyway? I am Simone. Like him, a wretched, pitiable seraph, burdened with countless sins. And now, Exeunt. Wait! I suggest you make time to grieve. Ich möchte nichts sagen. Nur mal so. Nebenbei. I told everyone to meet here tomorrow morning. Sometimes it's best to be alone for a while. Thanks, Mikleo. Sorey, don't worry about it too much. I need a bit of a walk myself.
Ja. Ich habe schon gesagt, die Folge wird was länger und das bleibt auch so. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, die halbe Stunde. Aber ich halte es für notwendig, da jetzt noch so ein bisschen Nachpflege zu bereiten, ne, ihr wisst schon. Ja, aber das zu reden, was ist jetzt passiert. Ich meine, ihr habt es ja alle gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so überrascht, wie es sein könnte. Die ganze Zeit schon war dieses, warum gibt es hier 2 Windseraphen? So eine Sache, die zumindest in meinem Unterbewusstsein genagt hat. Und spätestens als, ja, irgendwo in dem ganzen Handlungsstrang, der hier gerade eben abgelaufen ist, wurde dann klar, was passiert. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Alles sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man sich in Dazzle reinversetzt. Auf der einen Seite wirkt er eher schon durch das, was sie erzählt hat oder aufgrund der Vergangenheit, die wir von ihm gesehen haben, im ersten Moment ein wenig egoistisch und zum Teil böse, aber das ist er nie gewesen. Also das ist das, was für mich da rauskam. Das ist er einfach nie gewesen. Er hatte im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, kann jeder Seraph quasi seinen Segen geben. Und sein Segen ist eben sowas wie ein Fluch, ohne dass er das wusste. Und das ist dann eben eine Bürde gewesen, die er die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat. Und da, weil er das nicht wusste und ich vermute mal, irgendein Segen eben, sein Segen dann irgendwie diesen ganzen Scheiß ausgelöst hat mit dem Tod seines Freundes, mit dem ganzen Hellion-Scheiß dieses Prinzen oder was auch immer das da war. Das war etwas, was er die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat und das ist etwas sehr, sehr Erdrückendes eigentlich. Wenn man sich da so reinversetzt und sich da mal überlegt, was so in dem vorgegangen sein muss. Und man versteht halt, also zumindest meiner Meinung nach vollkommen, war was und warum er das alles getan hat und warum er sich deswegen trotzdem so, ja, ich würde fast sagen, dass er sich selbst sehr gehasst hat. Also so kam es zumindest rüber. Die, ja, seine Endszene, sage ich jetzt mal, das Gespräch mit Rose, unglaublich krass gemacht, fand ich. Sehr, sehr emotional. Man hat es natürlich nicht gehört, aber ich habe auch wieder ein bisschen geweint, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich zu Dazzle tatsächlich nie eine so starke Verbindung hatte, aber ich habe ihn doch immer irgendwo gemocht. Ihm zwischendurch auch misstraut, das muss ich leider zugeben. Aber ja, das wird jetzt etwas sein, wo sie alle dran zu knabbern haben, auf jeden Fall. Und wo ich sagen muss, Rose Reaktion unglaublich gut und es beweist, wie sehr sie in diese Gruppe gehört und wie wichtig sie für diese ganze Gruppe ist, einfach durch ihre Art. Ja, dann bleibt jetzt eben noch, wie gehen unsere Charaktere damit um? Und die zweite Frage, was ist mit Savid? Wird jetzt Savid uns begleiten? Das ist nämlich die Vermutung, die ich aufstelle, jetzt einfach mal so mitten in den Raum rein und was ich ja von Anfang an eigentlich gedacht hatte und weswegen immer dieses Gefühl, warum 2 Windseraphen? Da muss doch noch, also da steckt doch irgendwas hinter. 2 Hauptcharakter Windseraphen, das ist das Wichtige dabei. Und das war eigentlich schon ein böses Omen für Dazzle, muss man schon sagen, weil er zuerst in die Gruppe kam und, ja. Ich meine, gut, wir haben immer noch Alicia und Rose und Alicia ist jetzt nichts passiert, aber trotzdem, das war schon so ein leichter Hinweis auf das Ganze. Ja. Also es hat mich jetzt tatsächlich nicht so sehr überrascht, wie es das hätte tun können, aber getroffen natürlich immer noch in einem gewissen Maß. Und wie wir jetzt dann weitermachen, und da finde ich, ist eigentlich ein Folgenende
super, um das auszudrücken, ist einfach, wir brauchen jetzt etwas Zeit und unsere Charaktere auch. Und die werde ich jetzt eben durch das jetzt folgende Folgenende uns allen etwas geben. Auch wenn viele von euch das wahrscheinlich schon kennen und wussten, weil das Spiel ist ja jetzt nicht mehr so neu, aber dennoch werde ich das tun und ja, mich fürs Zuschauen bedanken und schauen, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Tun wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr werdet diesen Verlust überwinden können und zurückkehren. Bis dann.